Right, so it's the big game tomorrow, the blockbuster, if you will. Sri Lanka versus Australia, taking place tomorrow at the Optus Stadium. Now, Australia is right at the bottom of the table at the sixth position, and Sri Lanka finds themselves at the second position. So tomorrow is going to be interesting with some of the players who have been rested returning to the Sri Lankan squad. So many interesting things to get through. Winners to be announced with the DDAT giveaway that was held recently. But before all of that, please help me welcome Harun Maujud, who is the cricketing expert and who we are absolutely privileged to have online with us. Hi, Rebecca. Thanks for Welcome, the Harun. introduction. Thank you. Welcome, Hi. Harun. Of course, along with me, please welcome Akhil Masoon as well. Hi Rebecca. Hi Harun. Hi, Akin. All good? After All some good. අපි exciting හෙට cricket මැච් yesterday, no? එක තමයි අපි හෙට මැච් එක ගැන කතා කරන්න කලින් අපි ඊයේ මැච් එක ගැන පොඩ්ඩක් කතා කරලමු. ඊයේ Yeah, හවස because මැච් එක Akhil ඉන්දියා chance we පාකිස්තාන් ගේම්. continue. Yeah, I think near perfect game for us. I mean, if you're talking about the first match, I think from all aspects we did really well. We bowled extremely well, considering that we are short of our bowling resources. I thought how Dasun managed the spinners were exceptional. 100 marks to the fast bowlers for aiding Dasun to bring the spinners during that mid phase from the 7th to 15th over that phase, because I thought the fast bowlers did really well. Apart from Chamka's first over, which was pretty appalling, he also made a very good comeback and bowled those 3 overs in quick succession, not allowing run scoring too freely. And batting, I thought it was fantastic knock by Mendes. I think someone predicted Kusal Mendes to be the man of the match, if I'm not mistaken. The daily, I think it was Akil. So Akil's It was prediction was right. Akhil. It was Yeah. Akhil. So all in all, I thought a good game. Couldn't have asked for Next anything game better in also terms of couldn't have asked for anything better in terms of preparation for tomorrow's game. Yes, so congratulations to Akhil as well. Along with Sri Lanka, congratulations, Akhil. Right, so let's then get to discussing tomorrow's game. And we've heard that Mitchell Marsh is returning to the team. How much of a challenge Rebecca, do you give me a think? moment. Sure. ඊයේ අපේ මැච් එක ගැන කතා කරොත් හාරුන් මේ දසුන්ගේ බෝලිං චේන්ජස් ටික හොඳට තිබ්බා කියලා කියන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ අපි චාමිකගේ ඕවර්ස් 4ම යූස් කරා. අනිත් එක තමයි අපි බැලුවා අපේ ෆාස්ට් බෝලර්ස් ලගේ එච්චර කොන්ෆිඩන්ට් එකක් තිබ්බේ නැහැ. එයා ඩෙත් බෝලිං වල මහේෂ් ශික්ෂණවයි වනිදුවයි ගොඩක් පස්සට යූස් කරා. ඒක ඒ ගේම් එක අනුව ඒ ටැක්ටික් එක වැඩ කරා කියලා කියන්න පුළුවන් හාරුන්. අනිවාර්යෙන්. ඉතින් ඒක තමයි මම හිතන්නේ එයා එක්ස්පෙක්ට් කරේ ඊයේ කරන්න. එයා දැනගෙන හිටියා එයාගේ ඩෙත් ඕවර්ස් මැනේජ් කරන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් එයා බැලුවේ චාමිකා ටීම් එකේ ගහනවා නම් අනිවාර්යෙන් ඒ ෆෝවර්ස් ඒ දාන ඕවර්ස් 4 ගොඩක් වැදගත් වෙනවා ටීම් එකට. ඉතින් එයා කරපු ගත්ත තීරණය 100%ක් හරි. එයාගේ ඕවර්ස් 4ම එක දිගට දම්වල ඉවර කරන එක. I think that's a very accurate decision. ඊට අමතරව බින්ඩ්‍රෝ ෆර්නෑන්ඩෝව හැන්ඩල් කරපු විදිහත් මම හිතන්නේ හොඳටම එයා මැනේජ් කරා. බින්ඩ්‍රෝ ෆර්නෑන්ඩෝ මම හිතුවට වඩා හොඳට ඩෙත් ඕවර් එකේ මේ බෝල් කරා. එයාගේ වේරියේෂන්ස් ඇත්තටම ගොඩක් තියෙනවා. අර මම දැකපු විදිහට එක ඕවර් එක පෙන්නනවා එයා දාන බෝල 6 ස්ලෝ බෝල්, නකල් බෝල්, වොබල් සීම් කියලා. ඉතින් එයාට ගොඩක් මේ වේරියේෂන්ස් තියෙනවා. ඒ වේරියේෂන්ස් එක්සිකියුට් කරන්න එයාට හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් ඒක තමයි අපි ඊයේ ගොඩක්ම දැක්කේ. ඉතින් අර ස්පිනර්ස්ලා අපි ගොඩක් අප්‍රීෂিয়েට් කරනවා වගේ තමයි අර ෆාස්ට් බෝලර්ස්ලා දාපු ඕවර්ස් 10 මම හිතන්නේ මේ මැච් එකේ ගොඩක් කන්ට්‍රිබියුට් කරා ඒගොල්ලෝව 128කට තියාගන්න. අනිත් එක අපි ඊයේ බ්ලොක්බස්ටර් එක ගැන කතා කරමු. ඊයේ මැච් එක, හවස මැච් එක. ටීම් දෙකම අතාරියේ නැහැ අන්තිම බෝල වෙනකම්ම. ගොඩක් කන්ට්‍රොවර්සිස් දැක්කා මැච් එකෙන් පස්සේ. අර රූල් එක ගැන මම හාරුන්ගේ මෙසේජ් කරලා ඇහුවා. රූල් එක මොනවද වෙන්නේ, මේ රූල් එකේ මොනවද ප්‍රශ්නේ? ඇත්තටම මොනවද හිතන්නේ මැච් එක ගැන? ඔව් මෙහෙමයි. ඉතින් කියන්නේ විරාට් කෝලිගේ knock එක ගැන නම් මුකුත් කියන්නේ that was one of the best knocks I've seen chasing. He's known as the master of chasing. He played a similar knock versus Australia in the 2014 or 16 World Cup, if my memory serves me right.
But this stops that. I think under pressure, 31 for 4, with only Hardik Pandey and Dinesh Karthik to come, he took on the pressure and batted very well. Yes, the 19th and 20th over controversies will be debated for a long time. How a player can kind of ask for the umpire to signal a no ball, and was that the influencing factor for Rod Tucker to give that as a no ball? So all those elements are being debated. The only thing that I wasn't sure because of that free hit, of the free hit when you get bowled. It's still not clear. I have not got this clarified. At what point does the ball become dead? There's a big question mark there. So is it no, when generally when you're bowled, it's considered a ball. The wicket is gone and you're out. But here you're not out. So at which point are you calling that ball dead? Is yet to be. Oh, I'm yet to clarify it. I yet to go to the rules book and check that out. But that's a very intriguing thing, to be very honest. Continuing the discussion about yesterday's match and especially India versus Pakistan, and in particular, Virat Kohli's performance in yesterday's game. We've heard how Virat Kohli recently battled depression, and we know what a challenging condition it is to have. Harun, how important is it for a player to bring that mental state, that healthy mindset to a game? How important would you say it is? How integral is that to a player's performance? Yeah, to be very honest, Rebecca, at the highest level, that is pretty much the most important thing that you have to bring. Because when you play at the international level, in terms of skill, you're pretty much on par with it. Yes, you can be a notch above. Like Virat Kohli's batting performance showed that he's a notch above in terms of skill. But then again, if you want to survive and sustain at that legendary, exceptional player status, you have to be in your A game in terms of mental strength and mental capacity. So that was something he was struggling for quite some time over the last, I would say, 6 to 12 months, where he was trying to get back to rhythm when he had a very horrible season down in England. Runs were just not coming for him, and he got a bit of slack on social media as well, but he took it positively. I think he owes a lot of his performance to his wife, who has always Yes. supported him, especially mentally. So that being said, you can be the greatest player, but everyone goes through that phase. Life is a roller coaster. So is cricket. Cricket is a great leveler, is what I believe, and it shows, when what great people are made of. I think just because he went through a lean patch, he never gave up on his routines. He was always consistent, and he always believed that he would come back and make that mark. And the fact that we saw him shedding a tear, and putting those emotions out, which I truly can understand, coming from that rut into a Yeah. position where the entire world is pretty much praising you for that performance. Yeah. So I think Virat certainly has set the standard. And Akhil, while saying that, I think you're on mute, but Yeah. I think Virat has certainly set the standard for all players to really that comeback. I think really sets the standard for all players to say that, whatever you go through, even having a condition as crippling as depression, you can still make a solid comeback. With that, Akhil, sorry. ලෙබිකව ඉතින්න එච්චර මෙන්ටලි ස්ට්‍රෝං ප්ලේ කෙනෙක් එච්චර මෙන්ටලි ස්ට්‍රෝං ප්ලේ කෙනෙක් දැන් ඉන්දියාවේ ලෙජන් කෙනෙක් එයාගේ විකට් එකත් early stage වල දැන් අපි කතා කරගෙන ඉන්න එක්ස්පර්ට් තමයි එයාගේ විකට් එකත් ගත්තේ under 19 level එකේ. Oh, ඒ wow. කාලේ that's donkeys years ago. Not the point. You still did it. Yeah, back then it was a big thing. Back then, not anymore. Yeah. In my But opinion, it still is. mhm. So, Aaron, if I ever get to meet you in person, it'll be as though I have met Virat. Let me just say that. No, you're going overboard there. My God, I just played one match against him. That's the problem. Unfortunately, yeah. So fortunately, unfortunately, I managed to get him out. Okay. So Fortunately, of course. But Netsara Lianage Hana,
is Pathum available for tomorrow's match? Yes, Knockout Sri Lanka has actually officially confirmed it on their pages that Pathum, along with Pramod Madhushan, actually is back in the squad for tomorrow's match. With that said, I think we should discuss tomorrow's game against Australia, Harun. So tomorrow, Akhil me mao distract kara isala manga hanna hadapu prashna gana. We've heard that Mitchell Marsh, after that long-standing injury, his ankle injury, he's returning back to the squad. So, what kind of challenge does he pose to tomorrow's game? Mitchell I thought Mitchell Marsh was anyways in the team, or was he not to play tomorrow's game? Because he played the game against New Zealand. He was nursing a small injury. Oh, okay. So Yeah. he's anyways down under. He's a big player. He's a critical player because he can hit that ball very hard, and especially in terms of the lines and lengths we bowl, we'll have to be very mindful because these Aussie batsmen, they're very good playing in these hard, fast, bouncy pitches. They'll take you off on a length. So tomorrow is going to be a real test for our fast bowlers, more so to our spinners as well, in terms of how we manage to put pressure to the Australian batsmen and look at getting them out rather than just trying to contain them. I'm sure that there will be certain bowlers whose role will be to keep the scoring down, but bowlers like Fixture and Hasaranga should really go at it, attack the stumps, and look to get the wickets of the Aussies. Your hesitation actually made me think that I got the name wrong. I was very, very nervous there No, for a second. I was wondering whether he was out after that match, or whether he came in after a small niggle. So yeah, you correct me. I'm not very privy to the Aussie team, to be honest. හරුන් පර්ත් විකට් එක ගැන කතා කරද්දී ට්‍රූ විකට් එක ගන්න පුළුවන් බවුන්ස් එකත් එක්ක මේ සබ් කොන්ටිනන්ට් ටීම් එකක් ගියොත් කොහොමද ස්ට්‍රගල් වෙනවා කියලා කියන්න පුළුවන් පර්ත් වගේ තැනක. ඒ වගේ තැනක අපේ බැටිං අප්‍රෝච් එක වෙන්න ඕනේ කොහොමද? කෝෂස් ගහන්න ඕනේද නැත්නම් පුළුවන් තරම් රන්ස් පාවර් ප්ලේ එකේ අරන් ඒ මොමන්ටම් එක අරන් යන්න ඕනේ කියලා හිතනවද? මෙහෙමයි අපි කියන්නේ අර කුසල් මෙන්ඩිස් කියන වගේ නැචරල් ගේම් එක ගහන්න ඕනේ. ඉතින් මෙහෙම ඒ නැචරල් ගේම් එක ගහන්න නම් මුලින්ම අන්ඩර්ස්ටෑන්ඩ් කරන්න ඕනේ කන්ඩිෂන් එක මොකක්ද කියලා. අපි ඒගොල්ලන්ට එක මැච් එකක් බලන්න කියන්නේ ඒගොල්ලෝ එක මැච් එකක් බලලා ඇති ඉංග්ලන්ඩ් අෆ්ගනිස්තාන් මැච් එකේ බවුන්ස් එකයි කැරි එකයි. එතකොට බවුන්ඩරිස් උත් ඇසස් කරලා ඇති. පර්ත් වලත් ස්ට්‍රේට් බවුන්ඩරිස් පොඩ්ඩක් ෂෝට්. ඉතින් අර ලැප් ෂොට් එක පොඩ්ඩක් ඉන්සයිඩ් ද ලයින් ඇවිල්ලා හුක් ෂොට් එක ගහන්න ගොඩක් chances තියෙනවා. අනිවාර්යෙන් ඔස්ට්‍රේලියන් බෝලර්ස්ලා මේගොල්ලෝම බවුන්ස් කරනවා. අපේ බැට්ස්මන්ලා බවුන්ස් කරනවා. ඉතින් ඒ ෂොට්ස් ටික අනිවාර්යෙන් හෙට මැච් එකේ ප්ලේ it will come into the equation. ඒතර මේ ඉස්සරහා ගහනකොට දැන් මේකේ බවුන්ස් එක වැඩි හින්දා on the up ගහන්න chance එකකුත් තියෙනවා. with the bounce through the line because it's a true serve. So ආ කිව්වාගේ through the line ගේමක් නැතුව ගහන්න පුළුවන්. ඉතින් අර variations, slow ball, cutters ඔක්කොම ටික මේ equation එකට no only thing is extra pace එක අපි manage කරන විදිය තමයි අතන critical. For example, Pat Cummins, Mitchell Starc ඒගොල්ලෝගේ extra pace එක ඉන්නේ Josh Hazlewood ගහන length එක. දැන් Josh Hazlewood බෝල් කරන්නේ සාමාන්‍යයෙන් test match length එකනේ. Test match length on a Perth wicket is deadly. ඉතින් ඒක කවුන්ටර් කරන විදිය තමයි මමත් ඉන්ට්‍රෙස්ටඩ් මේක අපේ බැට්ස්මන්ලා කොහොමද ඒක කරන්න කියලා. එදා ෆින් ඇලන් අපි දැක්කා එයා කියන්නේ ඩවුන් ද ට්‍රැක් ඇවිල්ලා ෆීට් යූස් කරලා ඒගොල්ලෝ අර ඔස්ට්‍රේලියන් බෝලර්ස්ලාගේ රිද්ම් එක හැමම කැඩුවා. එක රිද්ම් එකකට සෙටල් වෙන්න දුන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒ වගේ අප්‍රෝච් එකක් අපිත් ගන්නවද කියලා මට මම කියන්නේ සීරියස් එකක් ෂුවර් නැහැ. හැබැයි මම හිතන විදිහට කුසල් මෙන්ඩිස් ඒ වගේ මොන හරි ඇඩ්ජස්ට්මන්ට්ස් කරයි කියලා මම හිතනවා. එයා බැක් කරන විදියයි දැන් තියෙන කොන්ෆිඩන්ස් ලෙවල් එක දැක්කම ඒ වගේ පොඩි ඇඩ්ජස්ට්මන්ට්ස් කරයි කියලා මම හිතනවා. good point. අනිත් එක තමයි අපේ බෝලර්ස්ලා ගැන කතා කරද්දී ඒගොල්ලන්ගේ බැට්ස්මන් ඒගොල්ලන් ගොඩක් පවර් හිටර්ස්ලා ඉන්නවා. ඩේවිඩ් වෝනර්, මැක්ස්වෙල් කියන්නේ ලංකාවත් එක්ක ගොඩක් හොඳ රෙකෝඩ් එකක් තියෙන කෙනෙක් මැක්ස්වෙල්. ඒ වගේ කට්ටියත් එක්ක ශ්‍රී ලංකාව අපි අර ප්‍රශ්නේ අපි මේ හරුන්ගෙන් අහමු because according to me කවුද අපේ Finch and David Warner in my opinion are the players to watch out for, but Akhil the expert thinks otherwise. Who are කිව්වේ කවුද? Glenn Maxwell and Tim David.
Someone else doing that? Team David. Okay, the Maxwell. recent. Who do you think are the players? Yeah, so in Australia, looking at our set of players, or who the players who generally dominate us in Australia, David Warner, like you rightly mentioned. Aaron Finn's not in the best of forms, I would suppose. But the other guy I'm really fearful of is Mitch Marsh. He's one big hitter who can really, take the game away, and he bats a bit smart. So those are the two players. In terms of their bowling, to be honest, Adam Zampa has been the bowler that has given trouble to the Sri Lankans of late. More than the fast bowlers. He spells in the middle over even when Sri Lanka came, even when they toured Sri Lanka, or when Sri Lanka played Australia last, it was Zampa who was the real tormentor for the Sri Lankans. So he will be another bowler to watch. Akhil, you can go on. ෆෑන් ක්වෙස්චන් එකක් තියෙනවා රෙබෙක අපේ ගමු. Hari, Manzil Rahim Mahana, tomorrow we need to play full side. If we beat them, we are up on the deal. Yes, play positive game. Bowlers need to bowl extremely well. We must show the world our potential. If we beat all world, we'll open eye. Ambaran. Ambaran ne nato gahanu. I like that last phrase. Very nice. Actually, hats off to him for being able to type that out in English. Mara terunne hari. Ambaran nato gahanu. Yes, definitely. Agreed, Manzil. We all hope hit Ambaran nato gahanu ni kiyala aniwarenma. ඒත් එක්කම හෙට sorry ශ්‍රී ලංකා ටීම් එක ගැන කතා කරනකොට we want to celebrate the only Rajpaksha that Sri Lanka needs. That is none other than Banuka Rajpaksha. Turning, Say the only Rajapaksa Sri Lanka I likes. don't know how old he turns, but how old does he turn? If my memory sorry, serves me right, he should be 31. He's 31, 1991 yes. born. Yeah, he's 2 years younger to me in school. Sorry. Correct. Harun, you can wish your colleague, your teammate. Yeah, so Banuka, if you're watching this, I don't know if you're watching this or not, so wish you a very happy birthday. In school, of course, we used to really torment him. He had to bring a KFC bucket or a cake from Green Cabin, a pineapple ghetto cake. So that's what we used to get from his dad during his birthday in school. ඔය බලමු අද බර්ත්ඩේ බොයි හෙට ෂයින් වෙයි කියලා අපිට බලාපොරොත්තු වෙමු. Yes, hopefully. Fingers crossed. Rebecca is having some problems with the connection. Rebecca is lagging a bit, no? ඉතින් හාරුන් අපේ බැටිං එක ගැන කතා කරොත් අපේ තාමත් තියෙන ප්‍රශ්නයක් තමයි මිඩ් ලෝඩ්. අපේ මිඩ් ලෝඩ් එක තාම හරියට මැච් එකක් හම්බෙලා ඉතින් තාම ෆයර් වුන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ බානුක දසුන් ඔය කට්ටිය අපි දන්නවා බානුක ෆෝම් එකේ ඉන්නේ ඒෂියා කප් ෆයිනල් එකේ හොඳට සෙල්ලම් කරා. ඒවන මේ වගේ විකට් එකක පොඩ්ඩක් මැච් ටයිම් තියෙන්න ඕනේ නේද හාරුන්? දැන් පර්ත් වගේ 100%ක් හරියක් කියලා පර්ත් වගේ විකට් එකක conditions completely different. හෝබාට් and ජීලොන් වලට වඩා ගොඩක් pace bounce තියෙන විකට් එකක්. බානුක වගේ බැට්ස්මන් මම දන්නවා ඒක enjoy කරයි. The extra pace, extra bounce යාර අර through the line ගහන්න පුළුවන්. I think ඔතන critical වෙන්නේ grounds are big. අපි මුලින් ඔය boundaries එකෙම වැඩි focus කරන්නේ නැතුව twos ටික ones and twos singles ටිකයි twos ටිකයි ගන්න පුළුවන් නම් it will be very crucial. Because අපි England Australia match එකත් England Afghanistan match එක බලුවොත් Afghanistan gave a very good fight. They took England all the way to the 19th over. They 112 runs ගන්න. ඉතින් දේසි වෙන්නේ නැහැ. අපි මම දන්න විදියට ගොඩක් දුරට Australia if they win the toss they will definitely put us in and want to chase. But if that is the case, all we have to do is try to focus on getting 7 to 8 runs per over. Anything between 140 160 is defendable with our bowling attack. And Australia is also, I think, playing in Perth after some time. No,
this Optus Stadium, so it will be very interesting to see. It's not that they are also very used to playing in this pitch, in these grounds, so it will be a even contest. Even so, Harun, I think even if they were used to it, I don't know if I'm right in saying that Australia still lost against New Zealand with 89 runs, even though they had that benefit on their side. So, I mean, still, I mean that challenge kind of can be factored out at tomorrow's game. With that said, Nafage Prashna Kahana, any injury news from Australian side, Kira? I think the one injury news was clarified, no? Mitch Marshes. Yeah, no, He's I think okay. he's asking if there are any injuries. Unfortunately, no. Yeah, so unfortunately, no Nahfab, and we are not going to hope for anything or say anything on this platform either, anything detrimental. But definitely, we are wishing Sri Lanka to perform well. එතකම මේ කියන්න ඕනේ අපේ giveaway winners උත් දැන් වෙනකොට select කරලා ඉවරයි. Akhil, do we announce them now or do we give it some time? Yes. We announce it now. Alright, okay. So, like I said, was it on Saturday? Yes, on Saturday. We had a giveaway going all this time, and like we promised, we are announcing the winners today, the 24th of October. So, in order for you to find out if you are a winner, you're going to have to watch the live. We're not going to be posting it up on the pages. I don't know, that's up to Akhil's and Akib's discretion, but I'm told that they have to watch the live to find out if they've won. So congratulations to from Facebook. Congratulations to Anjali Sandila, Matisha Balanga Singha, and Fatima Shifa from Facebook, who have been selected as the DDAT winners of the giveaway, who will be winning 3,000 rupee vouchers from DDAT. And of course, the Instagram winners, Udaya Shashpriya and F. Ashana from the Instagram platforms. So congratulations once again to Anjali Sandila, Matisha Balan Singha, Fatima Shifa, Udaya Shashpriya, and F. Ashana. I sincerely hope that I didn't kind of, ruin your names there, but try to respect the pronunciation of your names. But congratulations to you all. Do get in touch with Knockout Sri Lanka. Akhil, how do they get in touch with you? They can message our pages on our mobile numbers are given on Knockout platform. They can just call us or message us and we'll respond to them and we will DDAT will give their gifts. Okay. අපි හෙට මැච් එකට එමු අයමත් හරුන් දැන් ඔස්ට්‍රේලියා එක මැච් එකක් net run rate එක හොඳටම ඩවුන් වෙලා තියෙන්නේ. ඒක -4 මම හිතන විදිහට. දැන් හෙට මැච් එකට එද්දී ඒගොල්ලන්ට පොඩි ප්‍රෙෂර් ෆැක්ටර් එකකුත් ඇති. අපිත් එක්ක සෙල්ලම් කරන්න අපිත් එක්ක සෙල්ලම් කරලා විතර නෙමෙයි හොඳ net run rate එකකිනුත් දිනන්න. ඇයි කිව්වොත් මේ 6 දෙනෙක් ඉන්න group එකේ දෙන්නෙක් යනවා කියන්නේ ගිය පාර World Cup එකෙත් අපි දැක්ක net run rate එක නිසා teams ටිකක් එළියට ගියා. ඒකට මේ ෆැක්ට් එකත් එක්ක මයින්ඩ් එකේ ප්ලේ වෙයි සෙල්ලම් කරනකොට ආවා. අනිවාර්යෙන්. I think මේ group එක ගත්තොත් ඔස්ට්‍රේලියාට ඊට වඩා අමාරුයි. දැන් ඒගොල්ලන්ට ඔක්කොම Afghanistan and Sri Lanka අරින්න අනිත් ඔක්කොම සේනා countries ඇවිල්ලා ඉන්නේ. That is, you have England, New Zealand, and then you have Ireland also as a country. So ඒගොල්ලන්ට catch up කරන්න ඕන නම් net run rate අඩුම තරමින් ලොකු wins දෙකක් අවශ්‍යයි. ඒ ලොකු wins දැන් target කරන්න පුළුවන් ලංකාව, Afghanistan and Ireland. මේ match තුනේම they have to go hard because anyways England is going to be a very very tough game for them. Likely they can lose also. මේ current form එකෙන් ගන්නකොට England was convincingly beating Australia in Australia. So ඒක ඔළුවේ තියාගෙන තමයි මේගොල්ලෝත් match එකට එන්නේ. මේගොල්ලෝ hard දියයි. ඉතින් ඒ hard දියන intensity එකෙන් අපිට chance එකක් තියෙනවා මේ match එකේ මොන හරි කරගන්න. ඒගොල්ලෝගේ mistakes වලින්. අපිට කරන්න තියෙන්නේ අර කරපු play the normal game, basics ටික හරියට කරගෙන get the opposition to do the mistake and make the play. අනිත් එක අපි දැන් හිට ප්‍රබෝධ් මදුෂාන්ට ඉන්ක්ලූඩ් වෙනවා නම් ලහිරු කුමාර වෙලින්තියයිද බිනුර ෆ්‍රැන්ඩ් වෙලින්තියයිද බිනුර ෆ්‍රැන්ඩ් left arm එකෙන් නිසා මම හිතන විදිහට එයාට ඇඩ්වාන්ටේජ් එකක් තියෙයි ටීම් එකේ ඉන්න. ඒක ඇත්තටම මේ පොඩි
ටෆ් ඩිසිෂන් එකක් ඒක. because එක අතකින් බැලුවොත් ඒ පිච් එකේ ලහිරු කුමාර වගේ බෝල කෙනෙක් හරියට බෝල් කරනවා නම් මේ බැට්ස්මන්ව ට්‍රබල් කරන්න පුළුවන්. හැබැයි ලහිරු කුමාරගේ ප්‍රශ්නේ තියෙන ඉන්කන්සිස්ටන්සි. බෝල හතරක් තැනට දාලා ඊට පස්සේ එකක් දෙයක් එහෙට මෙහෙට දායි. බින්රෝ ෆර්නෑන්ඩෝ යතින් පොඩක් කන්සිස්ටන්ට් වේරියේෂන් එකක් තියෙනවා. ග්‍රවුන්ඩ් එකත් ලොකුයි. අනිත් එක වැරයිටි as a left arm fast bowler. ඒ ඇඩ්වාන්ටේජ් එක තියෙනවා. ඉතින් performance wise උත් ගත්තොත් මම හිතන්නේ බින්රෝ දැනට පොඩ්ඩක් ලහිරුව පොඩ්ඩක් අවුට් පර්ෆෝම් කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඒක very close decision එකක් වෙයි. Australia composition එක ගත්තොත් more right handers. So there is a chance where Bindra might play above Lahiru. That's my prediction. I can be proven wrong for sure. If ඒක ප්‍රමෝද් ගැහුවොත් ප්‍රමෝද් මදුෂාන් ගැහුවොත්. එතකම හරුන් අපි at least I saw the news that some more players are joining the team in Australia along with I think Niroshan Dikwala and few other people. Have you heard of any other players that are joining or anyone you might know of? I think Asita Fernando and Matisha Patirana, and Dikwala are three people that's going to kind of be as standbys, not joining the squad. So they will be traveling with the team just to be there in case of a replacement, if there's a need for a replacement. Unlike coming from Sri Lanka, you might as well have that resource base with you traveling with the team. It would have been such a fan moment. It would have been such a fan moment that day because like I said, he was at the restaurant the other day. So, but yeah, missed my chance. Anyway, Irfan Janki Rahana, DDS should open tomorrow. He will be effective in fast, bouncy pitches. Number 7 batsman. Harun, you seem to disagree. That's a tough one. I think if Pathum is going to play, they'll obviously slot him as the number one opener. DDS will naturally come down to number 3. But he actually looked very good on yesterday opening the batting because he's that touch player. He seems to have a lot of time. And the fact that he doesn't go to hit the ball too hard, it's all pure timing and class batting. And like I think Irfan correctly mentioned, he's very good against fast ball. But then again, when you have two set openers who are batting quite well, you don't want to break that partnership. So you might as well go ahead with them. I think in this match, Charit Asalankan, he Banuka like the floating batsman that will always move around depending on the situation. So I think the first 3 is pretty much concrete where you have Pathum, Kusal and then Dhananjay in the mix-up. Okay. Miss Sam අයියා කියන්නේ කවුද? අකිල ඔයාටද Sam අයියා කියන්නේ? නෑ Sam අයියා කියන්නේ our beloved friend Samir Yunus. එයා දැන් ඩුබයි වල ඉන්නේ. එයා ඉස්සර අපේ shows වලට එනවා. එයා දැන් පොඩ්ඩක් අල්ලගෙන අමාරුයි. ඒ නිසා අපි ළඟදීම ගේන්නම් එයාව එක show එකට. එයා හරි busy නේ යාළුවා. Oh, I think Dubai life is taking a toll on him. Can take the next question also, Rebecca. Yeah, Netsura Lianage Hanwa, is the weather good in Burswood since this is a day and night match? Is it in our favor to bat first or bowling first? A very interesting question because if you take Perth, it's more towards the west side of the country. So it's about 2.5 hour difference from Sri Lanka. That's why the match is starting quite late. So if you look at it, ideally, my take is we might as well try and bat and put the runs and defend. But going by what Sri Lanka is used to, I'm afraid if we bowl first and in these conditions, if they score runs early, whether we'll be able to chase the target because the grounds are big, like I mentioned. It's not these small grounds that you have like in Dubai where you can hit sixers. So whether you take that initiative, bat first, and then because if you look at the two teams, Ireland and Australia, vastly different, experience wise and the way they play spin. So my personal opinion is if we can bat first and put the runs on the board and then defend, that will be much more suitable. Just purely looking at how England and Afghanistan also played, because there was something for the spinners towards the latter part of the game. Nafa me Harun again important question එකක් අහනවා. It's very important. In fact, this would be the most important question. Right.
it took some time. It took some time for me to understand what this yes was. Right. Right. Will you marry me? Question. Okay. Okay. Yeah. I don't know about that. ඒ අපි චාමිකගේ ඉතින් මාපු really මේ අපේ fans වලට කියන චාමිකත් මේ backstage ඉන්නවා කියලා දැන් අපි ගෙන්න ගන්නවා යාව. No, no, I'm just joking. අපි අදත් අපි ගෙස් කරමුනේ කවුද man of the match එන්නේ කියලා. I want to make it You 2-0. get it. That means we have to guess that Sri Lanka is going to win first. Yes. Oh, Yeah. that's a tough නෑ one. ඒක අන්තිමට මේක මගේ ප්‍රශ්නේ. That's my question. I want to make it 2-0 this time. Seems like someone is feeding you this information. Okay. Crystal ball එකක් තියාගා. Yo. අපි මේ World Cup මේ දැන් World Cup එක ගැන කතා කරනොත් හාරුන් අද බංග්ලාදේශ එකලගේ first maiden win එක second round වල නෙදර්ලන්ඩ් එක පොඩක් close game එකක්. ඒක ලකුණු 9කින් වගේ තමයි දින්නේ. groups දෙකම ගත්තොත් හැම ටීම් එකම competitive කියලා කියන්න පුළුවන්. කවුරු අන්තිම දෙකට එයි කියලා කියන්න අමාරුයි. 100% agree අකිල්. මේ අතරම කියනවා නම් මේ format එකේ T20 format මම කිව්වා වගේ එදා දවසේ හොඳ ක්‍රිකට් එක ගහන ටීම් එක තමයි ගෙනන්නේ. So even champion teams like England, Australia, India, Pakistan උනත් පරදින්න පුළුවන්. මේ පොඩි පොඩි teams because it's high intensity නේ. ඔයාට adjust වෙන්න වෙලා යන test match එකක් කියන අපි දන්නවා සාමාන්‍යයෙන් හොඳම team එක because 5 days තියෙන හින්දා they can always get back into the game. But T20 කියන game එක ඔයාට get back කරන්න ලොකු කාලයක්. It's always open and that's what keeps the format very interesting. Because it's anyone's game. එක ඕන team එක මේ එකක් competition එකට එන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි දැන් groups දෙකම දැක්කොත් අපිට කියන්න බෑ මේ කවුද top 2 මේ එන්නේ කියලා. It's still too early. සාමාන්‍යයෙන් one day tournament, one day world cup එකේ කියන්න පුළුවන් හරි ගහන විදියට මේ හතර හරි මේ තුන් දෙනා එයි කියලා. බෑ මේකේ it's going to be very very intense. අනික තමයි ලක්කේ ගැන කතා කරද්දි අද බැලුවා සිම්බාබ්වේ සවුත් ආෆ්‍රිකා මැච් එකේ 9 overs වලට 70 ගණක් ගහලා තිබ්බා සිම්බාබ්වේ. චේසින් වල ඕවර් 3ට 55ක් විතර ගැහුවා සවුත් ආෆ්‍රිකා. බෝල 18කින්ද 13කින් 30 ගණක් ගැහුවා ක්වින්ටන් නිකව්. ඒත් ඒගොල්ලන්ට දිනන්න බැරි වුණා. රේන් ඇන් සවුත් ආෆ්‍රිකා. ඒක මන් දන්නේ ඉතින් පරණ කාලේ ඉඳන් තියෙන හූඩු එකක් ඔස්ට්‍රේලියාවල 92 World Cup එකෙත් ඒගොල්ලොන්ට මැච් එක දිනා ගන්න බැරි වුණා. මේකෙත් දැන් නෝ රිසල්ට් එකක් ඇවිල්ලා අන්තිමට පොයින්ට්ස් වල තමයි මේක ලොකු බලපෑමක් වෙන්නේ. දැන් ඒගොල්ලොන් ඉන්නේ group B එකේනේ. ඉතින් මේ වගේ Zimbabwe I'm sure අනිත් size Zimbabwe හම්බුනොත් ගොඩක් දුරට they are expected to win. And South Africa ගත්තොත් they have not been able to pull off a win against a qualifying side. So ලොකු disadvantage එක ඉන්නේ අනිත් matches උඩින්ම දිනන්න ඕනේ අර NRR factor එක මේ factor එකෙන් උඩට එන්න because ගිය World Cup එකෙත් ඒගොල්ලෝ මම හිතන්නේ 8 points අරගෙන still out of the tournament because of a lower NRR. Rashak Ahadibba Manzil. Tomorrow pitch is bouncy. We need to bat well. Need to put good score more than 170 if possible. Fast bowlers need to bowl to the stumps. I think coaches know which bowler needs to play tomorrow rather than us on the ground. Anyway, we will pray for the Lions. We'll win the match. Okay. Yeah, absolutely. Manzil, I think we also agree. And by Harun's nod, you can tell that he also agrees. And yeah, we are definitely praying that our Lions will perform. But I think it's been some time, and with that, we have two important questions to get through. One is Akhil's question, and then my question. Akhil ki question, of course. Who do you think will be the player of the match, Harun? I think before that, I had to predict who's going to win the match, no? For me to predict the player of the match. Harun, please. That is no-brainer. It's very difficult to be very honest, but going by stats, my heart By the says pressure from the co-hosts. no, my heart says Sri Lanka always, but my mind says Australia. I'm just being logical. No, don't say it. Don't say it.
No, I'm just being very transparent about my thinking and looking at how we've been playing and all that. But it's not something that we have to be disheartened about, obviously, because if you look at it, yeah, Australia had one off game, but they have been playing some fantastic T20 cricket over the last so many last year or so, I suppose, from the time they won Correct. the World Cup till the time they came to Sri Lanka as well, and they have continuously been playing good cricket. So taking the fact that you're playing in Australia in those conditions, that's why my mind says it's Australia, but heart says Sri Lanka. So if Sri Lanka is to win, my player, I assuming the player of the match would be a batsman who will have to really score runs so that our bowlers can defend. So I might probably go with maybe Kusal Mendis again, and if yeah, I'll leave it at that. While Netsara Leonage hopes that it would be Pathum who would be the player of the match, I think I'm going to still stick with Vanindu. So let's see. But Akhil, what is your answer to that question? I will go with මේ පාර රට බේරගන්න රාජපක්ෂ කෙනෙක් එනවා. බානු රාජපක්ෂ. That's a good one. Make a record kala mandana social media ke Rajpaksa Banuga wish karan. But to tie the life together and to end it on a good note, Harun, in conclusion, who is your money on for tomorrow's game? Yeah, I'll go with my heart and say Sri Lanka. Just to make. Fantastic. So just like Harun, in agreement with Harun, we too would always bet on Sri Lanka, our Lions, to come back with victory at tomorrow's game. So wishing them all the very best, along with Harun and Akhil. Unless there's anything else, gentlemen, I think we are good to go, and we need to let Harun leave as well. No, Harun may Kalyan my lucky charm is going to be put to the test tomorrow very very badly. But So Harun, I I'm will- serious. Yeah. So yeah, I'm Right, actually no, so if facing a lot of pressure now. but don't change your answer, because if you are in fact right, I feel like papers will come behind you after tomorrow's Oh. match. Yeah. So with that said, thank you, ladies and gentlemen, for joining us. Thank you for your valuable comments and your feedback. We look forward to joining you at the next match once again. But with that, have a good evening. Thanks Rebecca. Thank Thanks you Harun. guys. Thank you very much for hosting. Great being part of it.